Bonjour. J'ai vous parler d'une chose que est vraiment bizarre. Quelque chose que intrigue les plus grands physiciens de notre temps. Et cette chose, c'est la lumière. Vous savez, la lumière est partout autour de vous. Elle vient du soleil. Elle vient de ampoules dans votre maison. Vous la voyez avec vos yeux. Mais je vous demande, qu'est-ce que la lumière? Pouvez-vous vraiment me dire si tu est? Et bien, c'est beaucoup plus étrange que vous ne le pensez. Vous voyez, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était un vague. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la lumière, elle se comporte comme un vague. Elle se courbe autour d'obstacles. Elle fait des interférences. Elle crée des motifs. Et pousse au XIX siècle, un grand physicien britannique, Thomas Young, a fait une expérience merveilleuse. Elle a pris de la lumière et elle est passée à travers de petites fentes, comme un fonte, un deuxième fonte, et derrière elle y avait un écran. Et vous savez quoi? Elle a vu un motif de bandes claires et sombres. C'est exactement ce que vous verrez la lumière était un vague. Pensez à l'eau. Si vous faites du ondes dans un piscine, elles interfèrent. Quand les crêtes se rencontrent, elles se renforcent. Quand un crête rencontre un creux, elles s'annulent. Et c'est précisément ce que la lumière semble faire. Donc tout le monde pense, ah, la lumière est un vague. C'est règle, on sait ce que c'est. Mais attendez une minute. Au début du XXe siècle, quelque chose d'étrange est arrivé. Les physiciens ont découvert quelque chose appelé l'effet photoélectrique. Vous savez ce que c'est? Vous prenez de la lumière, vous la tapez sur du métal, et le métal commence à émettre des électrons, comme de petites particules volant du métal. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas comme si tu un vague ferait. Vous voyez, si la lumière était vraiment un vague, une onde faible devrait prendre un long moment avant que l'électron ait assez d'énergie pour s'échapper. Mais non, même avec une très faible lumière, les électrons s'échappent immédiatement. C'était comme si la lumière était composée de petites particules de balles, comme de balles minuscules, frappant le métal un à la fois. Donc Einstein a dit, la lumière vient en petits paquets d'énergie. Elle les repelle de photons. Et tout le monde pense, d'accord, alors la lumière n'est pas un vague, c'est une particule. C'est règle. Sauf que, si elle n'était pas règle, vous voyez, c'est ici que les choses deviennent vraiment bizarres. Et c'est là que j'aimerais que vous écoutiez très attentivement. Imaginez maintenant que nous faisons une expérience. L'expérience est très simple. Vous avez du fentes. Vous avez une source de lumière. Et vous regardez ce qui s'est passé sur un écran derrière. Maintenant, vous allez dire, d'accord, c'est de particules. Chaque photon va passer par la fente de gauche ou la fente de droite. Et j'obtiendrai deux bandes sur l'écran. C'est logique. Si c'est de vagues, les deux vagues interfèrent. Et j'obtiendrai CS bandes alternées, CS franges. C'est ce que vous verrez. Eh bien, voici ce que s'est passé vraiment. Quand vous regardez très attentivement, en baissant l'intensité de la lumière très BAS, juste un photon à la fois, vous voyez de petites taches. Un photon arrive ici, un photon arrive là, comme de particules. Mais attendez, si vous attendez à ces longs temps et que vous regardez le motif global de tous ces photons individuels, vous voyez les franges d'interférence. C'est comme si chaque photon individuel, tout seul, était capable de passer par les deux fentes en même temps et d'interférer avec lui-même. Vous pensez que c'est faux? Attendez, c'est devient pire. Parce que maintenant, vous dites, d'accord, attendez une minute. Comment est-ce possible qu'un photon passe par les deux fentes? C'est n'est pas de sens. Laissez-moi mettre un détecteur là pour voir par quelle fente elle passe vraiment. Vous mettez un détecteur minuscule, une petite lumière brillante, pour voir par quelle fente le photon passe. Et vous savez quoi s'y passe? Le motif d'interférence disparaît. Soudainement, vous avez exactement ce que vous attendriez d'une particule. Deux bandes. C'est comme si le photon dissète. Oh, tu me regardes?
Très bien, je vais être un particule pour toi. Pas de problème. Maintenant, vous pourriez penser. Ah, peut-être que ma lumière de détecteur dérange le photon. Peut-être que je dois être plus discrète. Donc vous rendez la lumière du détecteur plus faible. Et vous savez quoi? Si elle ne change pas rien du tout. Si vous pouvez dire par quelle fonte elle passe, l'interférence disparaît. Si vous ne pouvez pas dire, l'interférence revient. C'est comme ça la nature est en train de vous jouer un tour. Et c'est la chose que je n'aime pas admettre, mais c'est la vérité. La nature est si fiche de si que vous pensez que c'est. Elle ne dit pas à l'avance. Je vais être un particule, ou je vais être un vague. La nature répond à si que vous mesurez. C'est l'une des choses les plus étranges dans la mécanique quantique. Maintenant, vous allez peut-être dire, d'accord, mais quelle est vraiment la réponse? Est-ce un particule ou un vague? Et je vais vous dire quelque chose que pourrait vous paraître insatisfaisant. La réponse est, si n'est l'un et ni l'autre. Et je sais que c'est symbole étrange, mais c'est vrai. La lumière n'est pas un vague. La lumière n'est pas un particule. Ce que c'est réellement, c'est quelque chose que nous n'y voyons jamais dans le monde macroscopique. C'est quelque chose que se comporte comme un vague dans certaines circonstances et comme un particule dans d'autres. Mais si quelque chose lui-même, nous ne le comprenons pas vraiment. Vous savez, l'ennui avec notre compréhension du monde, c'est que nous avons deux bonnes images, les particules et les vagues. Nous en savons beaucoup à ce sujet. Mais si deux images n'y s'ajustent pas, et quand vous avez deux bonnes images qui n'y s'ajustent pas, si que vous avez vraiment, c'est une mauvaise compréhension. Maintenant, comment devrions-nous penser à ce sujet? Eh bien, la meilleure façon, en fait, c'est de penser en termes de probabilité. Vous voyez, en mécanique quantique, ce que nous avons, c'est quelque chose appelé une amplitude de probabilité. C'est un nombre complexe que vous dites où la lumière pourrait être. Et le comportement de ces amplitudes de probabilité est décrit par une équation d'onde. C'est l'équation de Schrödinger. Mais ces ondes, si elles ne sont pas d'ondes réelles, si elles ne sont pas d'ondes dans l'air, au lieu d'ondes sur l'eau, ce sont des ondes de probabilité. Des ondes que vous descendez les chances de trouver la particule à un endroit dans. Et voici la chose vraiment étrange. Quand vous faites une mesure, quand vous essayez d'observer quelque chose, l'onde de probabilité s'effondre soudainement. Avant la mesure, la lumière est dans une sorte d'état flou, capable de passer par les deux fentes à la fois. Mais au moment où vous mesurez et voyez ce que s'est passé réellement, l'onde s'effondre et vous obtenez une réalité définie. C'est comme ça la réalité elle-même est floue jusqu'à ce que vous la regardez. Pas parce que nous sommes mauvais pour observer, mais parce que c'est la nature fondamentale de la réalité elle-même. Et je sais que c'est difficile à voir. C'est difficile pour moi aussi, mais c'est ce que les expériences nous montrent. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre façon de penser à ce problème. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et il y a une source de lumière très faible, un photon à la fois. Et derrière elle, il y a deux fentes. Et je veux que vous imaginez maintenant. Chaque photon est comme une petite probabilité flottante. C'est partout, c'est ici, c'est là. Il ne peut passer par les deux fentes en même temps. C'est comme s'il explorait tous les chemins possibles en même temps. Et quand elle arrive à l'écran, c'est comme s'il était en train de s'interférer avec lui-même de tous les différents chemins. Mais est-ce que vous mettez un détecteur pour dire non, non, attends. Je veux savoir précisément par quelle fonte tu passes, la nature dit. D'accord, tu veux savoir? Je vais te montrer. Je vais passer par une seule fonte ou l'autre. Et pousse à elle, et peut plus s'interférer avec lui-même d'une autre manière. C'est un peu comme demander à quelqu'un, allez-vous à gauche ou à droite? Et tant que vous n'y posez pas la question, la personne peut envisager tous les chemins possibles. Mais est-ce que vous posez la question, elle doit faire un choix. Sauf que dans ce cas,
Illinois en why pas vraiment en personne que pense. C'est la nature elle-même qui répond à votre question. Maintenant, vous pourriez dire, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi la nature fait-elle ci? Pourquoi est-ce que le comportement change quand nous regardons? Et voici la chose, nous n'y savons vraiment pas. C'est l'une des grandes questions non résolues de la physique. Nous avons deux équations qui peuvent prédire les résultats. L'équation de Schrödinger nous dit exactement quelle amplitude de probabilité nous allons avoir, etc. marqué. C'est incroyablement précis. Mais les équations n'y nous disent pas vraiment pourquoi les choses s'y passent de cette façon. Et vous savez, c'est quelque chose que j'ai trouvé frustrant en tant que physicien. Parce que nous aimons comprendre comment les choses fonctionnent. Nous voulons avoir une image mentale. Mais avec la mécanique quantique, l'image mentale que vous avez se fondre. Parce que la mécanique quantique ne parle pas de petites boules de plein ordre, ou de ondes ondulantes. Elle parle d'amplitudes de probabilité, de nombres complexes, de transformations linéaires. ETCES choses n'y correspondent pas à notre intuition. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'une autre manifestation de ces mêmes phénomènes. C'est l'incertitude. Vous voyez, en mécanique quantique, Illinois y a une chose appelée le principe d'incertitude de Heisenberg. ETC QIL dit, c'est que vous ne pouvez pas connaître à la fois la position exacte et la vitesse exacte d'une particule. Si vous savez exactement où elle est, vous ne savez pas à quelle vitesse elle se déplace. ETSI vous savez exactement à quelle vitesse elle se déplace. Vous ne savez pas où elle est. ETC n'est pas parce que nos instruments n'y sont pas bons. Ce n'est pas parce que nous n'y sommes pas assez malins. C'est une limite fondamentale de la nature. C'est comme demander une description qui n'existe tout simplement pas. Parce que, vous voyez, être à une position exacte et voyager à une vitesse exacte sont des concepts classiques. ILS, supposant que la particule a une trajectoire, une position définie à chaque moment. Mais en mécanique quantique, ces concepts n'y s'appliquent même pas. Pensez à une onde sur l'eau. Une onde sur l'eau n'est pas une position définie. Si est-il. Si vous essayez de localiser l'onde très précisément, vous devez la rendre très étroite. Mais une onde qui est très étroite dans l'espace doit être très large dans le nombre d'ondes. Dans les fréquences qu'elle contient. ETCES fréquences correspondent à des vitesses différentes. Donc vous ne pouvez pas à la fois localiser quelque chose très précisément et lui donner une vitesse très définie. C'est une propriété mathématique fondamentale de ondes. Et c'est la même chose avec la lumière et les particules quantiques. Si vous essayez de les localiser très précisément, elles doivent avoir une gamme large de vitesses possibles. Et l'inverse est également vrai. Si vous essayez de vous donner une vitesse très définie, elles doivent s'étendre sur une gamme d'espaces possibles. Maintenant, c'est très bien d'avoir des équations et de comprendre les mathématiques. Mais je veux aussi que vous compreniez pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Pensez à un atome. Un atome a un noyau au centre et d'électrons autour. Maintenant, en mécanique classique, si vous avez un électron charge tournant autour d'un noyau charge, l'électron rayonnerait de l'énergie électromagnétique. Il perdrait de l'énergie, spiralerait vers le noyau et tomberait. Les atomes n'y devraient pas exister du tout. Mais ils existent. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique dit que les électrons n'y peuvent pas être arbitrairement importés. Il y a certains états permis certains niveaux d'énergie. Et une fois qu'un électron est dans son état fondamental, l'état le plus bas, Illinois n'y peut pas tomber davantage. C'est juste comme si. Et pourquoi est-ce? Parce que si vous essayez de confiner un électron très près du noyau, si vous essayez de lui donner une position très définie. Le principe d'incertitude vous dit que vous devez lui donner une gamme large de vitesses possibles. Cela signifie une gamme large d'énergies cinétiques. Et cette énergie cinétique est ce qui empêche l'électron de tomber. C'est comme un peu de tremblement
Quantique que maintient l'électron en l'air, loin du noyau. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est la mécanique quantique que rend les atomes stables. C'est la mécanique quantique que rend la matière possible. Sans elle, l'univers serait un gâchis infernal de particules charges et s'effondrent les uns sur les autres. Maintenant, revenons à la lumière. Laissez-moi vous poser une question. Vous savez si tu es un onde? Un onde, c'est quand vous avez quelque chose qui se répète, quelque chose qui oscille. Un cri, un creux, un cri, un creux, encore et encore. Et vous avez peut-être entendu parler de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance entre deux crits. Plus la longueur d'onde est courte, plus haute est la fréquence. Et plus d'énergie l'onde est. Maintenant, la lumière visible que vous voyez avec vos yeux de longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. C'est très petit. Un nanomètre, c'est un milliard de fois plus petit qu'un mètre. Et voilà pourquoi vous ne voyez pas la nature ondulatoire de la lumière dans la vie quotidienne. Parce que tout ce que vous voyez est beaucoup plus grand qu'une longueur d'onde de lumière. Vous voyez des objets, vous voyez des ombres nettes, c'est tout. Vous ne voyez pas la diffraction et l'interférence parce que les longueurs d'onde sont assez petites. Mais si vous faites vos fentes assez petites, assez proches de la taille d'une longueur d'onde de lumière, alors soudainement la diffraction et l'interférence apparaissent. Et c'est magnifique à voir. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer quelque chose sur la lumière que beaucoup de gens trouvent vraiment contre-intuitif. Et je ne suis même pas sur que nous devrions appeler la lumière est de place en vagues. C'est plus précis de dire que la lumière est propage de manière ondulatoire. Mais ce qu'ondule, ce n'est pas l'air. Ce qu'ondule, c'est les champs électriques et magnétiques eux-mêmes. La lumière est une onde électromagnétique. C'est un changement dans les champs électriques et magnétiques que se propage dans l'espace. Et voici la chose merveilleuse. Cette onde électromagnétique voyage toujours à une vitesse constante, la vitesse de la lumière. Peu importe de quel cadre de référence vous observez. C'est un loi fondamentale de la physique, et a de profondes implications. Cela signifie que le temps lui-même n'est pas absolu. L'espace n'est pas absolu. C'est pour cela que Einstein a créé la relativité restreinte. Mais c'est une autre histoire. Revenons à la bizarrerie de la lumière. Vous savez, après avoir passé des années à étudier la mécanique quantique, j'ai appris que la nature n'est pas vraiment de si, que nous pensons qu'elle devrait être. Elle est contente d'être. Et voici comment elle est. La lumière est un phénomène quantique. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas vraiment la décrire en utilisant simplement les concepts classiques de particules et vagues. Ces concepts sont trop simplifiés. Si j'essaie de te dire que la lumière est un vague, j'ai oublié que dans certaines expériences, elle se comporte exactement comme une particule. Et j'ai dit que la lumière est une particule. J'ai oublié que dans d'autres expériences, elle fait exactement ce que ferait une onde. La vraie réponse est que la lumière est une entité quantique. Et une entité quantique a des propriétés que nous pouvons mesurer et prédire avec une précision remarquable. Mais la nature sous-jacente de cette entité, si elle est réellement, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension ordinaire. Maintenant, permettez-moi de vous donner quelques exemples pratiques de ce comportement étrange qu'on voit dans la nature. Prenez le soleil. Le soleil émet de la lumière en tous sens. Et cette lumière nous s'éteint ici sur Terre. Maintenant, classiquement, vous pourriez penser que la lumière est de place en ligne droite du soleil à la Terre. Et bien, en quelque sorte, c'est vrai. Mais en mécanique quantique, ce qui est passé réellement est plus subtle. En mécanique quantique, chaque photon prend tous les chemins possibles du soleil à vos yeux, en même temps. Et l'amplitude de probabilité pour chaque chemin s'interfère avec tous les autres chemins. Et le résultat, c'est que les chemins directs
Dominant parse K leurs interférences s'ajoutent de manière constructive. C'est appeal le principe de la moindre action, ou le chemin intégral de Feynman. C'est un fait magnifique de voir la physique. C'est comme si la nature, au lieu de choisir un seul chemin, envisageait tous les chemins possibles et les passait par leurs amplitudes de probabilité. C'est très profond. Pousse à ces phénomènes appeal à l'intrication quantique, où deux photons peuvent être créés de telle sorte qu'elles sont inséparablement liées. Si vous mesurez une propriété de l'un, vous savez instantanément la propriété correspondante de l'autre, même si elles sont à des kilomètres l'un de l'autre. Maintenant, si un symbole viole la relativité, que dit que rien n'est peut aller plus vite que la lumière. Mais en fait, il n'y a pas de signal plus rapide que la lumière. C'est juste que la corrélation entre les deux photons est établie au moment où ils ont été créés. C'est très étrange et très profond. Mais laissez-moi revenir à notre expérience de deux Fentes. Parce que j'ai vraiment que vous comprenez pourquoi c'est la ciel pour comprendre la mécanique quantique. C'est l'expérience la plus simple que vous pouvez faire. Elle contient tous les mystères. Tout. C'est merveilleux. Donc imaginez, encore une fois, que vous avez deux Fentes. Une lumière brille à travers. Vous avez deux détecteurs derrière les Fentes. L'un détecte un photon passant par la fente de gauche. L'autre détecte un photon passant par la fente de droite. Maintenant, si vous laissez tous les deux atomes, vous êtes en train de mesurer par quelle fente chaque photon passe. Et dans ce cas, vous obtenez un motif de deux bandes. Pas d'interférence. Mais maintenant, vous atteignez un des détecteurs. Disons que vous atteignez le détecteur de droite. Maintenant, vous en savez plus si un photon qui passe par la fente de droite ou pas. Et dans ce cas, les photons qui ne passent pas par le détecteur de gauche pourraient avoir passé par la fente de droite ou pourraient avoir passé par la fente de gauche. Vous ne savez pas. Et parce que vous ne savez pas, la nature vous dit. Bien, puisque tu ne sais pas, je vais te montrer que si photon passe par les deux Fentes à la fois, il vient à s'interférer avec lui-même. Et l'interférence réapparaît. C'est comme si la nature était en train de garder un trace de ce que vous savez. C'est incroyablement bizarre. Et c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la présence d'un détecteur qui change les choses. Mais non, c'est le fait que vous pouvez savoir, en principe, par quelle fente le photon a passé. C'est l'information qui compte. Si vous avez l'information, l'interférence disparaît. Si vous ne l'avez pas, l'interférence revient. C'est complètement démontré expérimentalement. ETCA signifie quelque chose de très profond sur la nature de la réalité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'encore plus étrange. Il existe quelque chose appelé l'expérience du détecteur tardif. Dans cette expérience, vous faites l'expérience de deux Fentes normalement, et vous voyez l'interférence. Pousse, après que le photon ait déjà passé par les Fentes et frappé à l'écran, vous décidez de mesurer par quelle fente il a passé. Et vous savez quoi s'y passe? L'interférence disparaît. C'est comme si votre mesure APRS le fait avait changé rétroactivement ce que s'est passé avant. Maintenant, c'est la ne viole par la relativité. Parce que vous ne pouvez pas vraiment changer l'ordre de événements dans un cadre de référence. Mais c'est mon quelque chose de très étrange. En mécanique quantique, la notion d'un événement qui a déjà eu lieu n'existe pas vraiment. La réalité est fluide. Elle est indéfinie jusqu'à ce que vous la mesurez. Et même une mesure ultérieure peut affecter la réalité rétroactivement. C'est profond, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être, d'accord, intense. Comment peuvent-elles le savoir? Comment le photon peut-il savoir si vous allez faire une mesure ultérieure? Et la réponse est, honnêtement, nous ne savons pas vraiment. Nous avons des théories. L'interprétation de Copenhague dit que la réalité n'existe tout simplement pas jusqu'à ce qu'elle soit observée. D'autres interpretations, comme l'univers de many worlds,
Descent que à chaque fois tu en mesure est fait. El univers se devise en plusieurs chemins. Et vous finissez par être dans el Dieu. Mais nous ne savons vraiment pas quelle est la vraie interprétation. Et vous saves, je ne suis pas sur il soit même judiciaire de demander une vraie interprétation. Peut-être que si que nous avons les équations, les predictions, la capacité à faire la technologie. C'est aussi que nous pouvons vraiment savoir. Mais laissez-moi vous parler de quelque chose de plus pratique. Vous savez que la technologie que vous utilisez tous les jours dépend entièrement de ces phénomènes quantiques étranges. Les transistors dans votre téléphone, les lasers, les LED, les panneaux solaires. Tout c'est la fonction parce que la mécanique quantique est vraie. Si la lumière était vraiment juste une onde classique ou juste une particule classique, rien de tout cela ne fonctionnerait. Par exemple, prenez un laser. Un laser fonctionne en faisant que beaucoup de photons soient en phase, si est RQLS oscillant tout ensemble. Et cela crée une onde très intense et cohérente. Mais pour faire cela, vous devez d'abord faire que les électrons dans un matériau passant à un état d'énergie plus élevé. Et pousse ils libérant de photons en retournant à un état d'énergie inférieur. Et grâce à la nature quantique de la lumière, ces photons peuvent être amplifiés et cohérents. C'est magnifique quand vous y pensez. Aux les panneaux solaires. Un photon frappe une cellule solaire. Et du fait qu'il se comporte comme une particule avec une énergie discrète. Illinois peut élever un électron à un niveau d'énergie plus élevé, créant une séparation de charge. Et c'est comment vous obtenez une tension électrique. Si la lumière était juste une onde classique, cela ne fonctionnerait pas. L'énergie serait distribuée continuellement à travers l'onde. Et vous ne pourriez jamais avoir une transition d'énergie discrète. Et cela montre quelque chose d'important. La mécanique quantique n'est pas juste quelque chose pour les physiciens théoriciens qui aiment penser à des choses bizarres. C'est la base fondamentale de toute la technologie moderne. C'est pourquoi votre téléphone fonctionne. C'est pourquoi vous pouvez écouter cette vidéo en ce moment. C'est pourquoi l'électricité fonctionne. Maintenant, laissez-moi résumer ce que j'ai vous ai dit, parce que c'est important. Pendant longtemps, les gens pensaient que la lumière était un vague. Et elle se comporte comme un vague dans de nombreux cas. Puis ils ont découvert qu'elle se comportait comme une particule. Et elle se comporte comme une particule dans d'autres cas. La solution à ce paradoxe n'est pas de dire que elle est parfois un vague et parfois une particule. La vraie solution est que la lumière est un phénomène quantique, qui n'est vraiment un vague une particule, mais quelque chose qui peut manifester les propriétés de l'un ou l'autre selon la situation. etc. Quelque chose est décrit mathématiquement par une amplitude de probabilité, qui est une onde de probabilité. Cette onde se propage. Elle interfère avec elle-même. Elle suit l'équation de Schrödinger. Mais quand vous mesurez le photon, son amplitude de probabilité s'effondre et vous obtenez un résultat particulier. Cet effondrement de la fonction d'onde est peut-être la chose la plus controversée en mécanique quantique, parce que nous ne savons pas vraiment comment ça s'est passé ou pourquoi. Nous savons juste que c'est marqué. Et nos équations, qui sont construites autour de ces concepts, font des prédictions incroyablement précises. Et honnêtement, après toutes ces années d'études, je pense que c'est la meilleure que nous puissions faire. Nous avons une théorie qui marque. Elle marque mieux que n'importe quelle autre théorie que nous avons jamais eue. Elle nous permet de comprendre le monde au niveau le plus fondamental. Elle nous permet de construire les technologies qui changent notre vie. Maintenant, vous allez peut-être me demander, est-ce que ça va changer? Est-ce que nous allons un jour avoir une meilleure théorie qui explique vraiment ce qui s'est passé? Et ma réponse est, peut-être. Peut-être un jour, un physicien très intelligent aura une idée brillante et trouvera une nouvelle théorie. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit cette théorie, elle devrait faire exactement les mêmes prédictions que la mécanique quantique.
parce que la mécanique quantique, même si nous, ne la comprenons pas au niveau le plus profond, nous monocommment le monde fonction. Merci.